So initially compare the given quadratic equation with the standard form of quadratic equation. So standard form to compare cheyali first. Ax square plus bx plus c is equal to 0. Find all coefficients. So here a is coefficient of x square and b is coefficient of x and c is constant term. What is the value of a? Here a is equal to root 2 and b is equal to 7. So comparison cheste b is equal to 7 and c constant term how much? 5 root 2. Next we need to find two numbers. Sum must be equal to b, that is equal to 7. Product must be equal to a into c. So a value root 2 into c value 5 root 2. So root 2 into root 2 whole square into 5 square and square root get cancelled. So 5 into 2 you will get 10. Okay na? So we need to find two numbers whose sum is equal to 7 and product is equal to 10. So two numbers తీసుకోవాలి, యాడ్ చేస్తే 7 రావాలి, ప్రొడక్ట్ చేస్తే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 10 రావాలి. అలాంటి నెంబర్స్ ఏమున్నాయి? టు ఫైండ్ దోస్ నెంబర్స్ వి సింప్లీ ఫైండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 10. ఓకేనా? సో అబ్జర్వ్ ప్రొడక్ట్ వాల్యూ. సో ప్రొడక్ట్ వాల్యూ తీసుకొని దానికి ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకోవాలి. 1 2 5 10. ఎనీహో డైరెక్ట్గా వస్తే ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ దోస్ నెంబర్స్ ఆర్ 2 and 5. ఓకేనా? సో బట్ బిగ్ నెంబర్స్ ఇస్తే సో అప్పుడేంటి సిచ్యువేషన్? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2. సో మనకు వచ్చే ఆన్సరు, మనకు వచ్చే పేర్ అనేది ఈ ఫ్యాక్టర్స్లోనే ఉంటుంది. సో ఎనీహో లెట్ us టేక్ ప్లస్ 2 ప్లస్ 5. n1 is equal to 2, n2 is equal to 5. ఓకేనా? బికాజ్ n1 plus 2 plus 5 is equal to 7, 2 into 5 is equal to 10. సో ఇవి రెండు సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి కదా మన కండిషన్స్ని. నౌ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్ప్లిట్ మిడిల్ టర్మ్. సో మిడిల్ టర్మ్ స్ప్లిట్ చేయాలి. రూట్ 2 ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 7x ప్లస్ 5 రూట్ is equal to 0. Here middle term is 7x. We have to split middle term using n1 and n2. Here n1 is 2 and n2 is 5. So we know that 7x can be written as 2x plus 5x. Here 2 and remember here 2 and 5 are values of n1 and n2. So n1 and n2 use chese split cheyali. Root is equal to 0. Now let us make two groups, group 1 and group 2. Two groups cheyali. In group 1 what is the common factor? What is the common factor? X. X is the common factor. So take out x. సో ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకి ఇంకా? సో యాక్చువల్లీ వీ కెన్ టేక్ హియర్ రూట్ ఎక్స్ కామన్. సో రూట్ 2 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ఎక్స్ కామన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఏముంటుంది మనకి? రూట్ 2x ప్లస్ 2 ప్లస్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్? 5. సో టేక్ అవుట్ 5 as a common factor. x ప్లస్ రూట్ 2 is equal to 0. సో హియర్ దీస్ టూ ఆర్ డిసిమిలర్ టర్మ్స్. ఇవి సిమిలర్ టర్మ్స్ అవ్వడం లేదు, సిమిలర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవ్వట్లేదు. సో చూడండి ఇక్కడ ఇంకా స్టిల్ వీ కెన్ హియర్ రూట్ 2, హియర్ 2. సో 2 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2. సో ఎక్స్ ఇంటూ స్టిల్ సింప్లిఫై చేస్తే రూట్ 2x ప్లస్ 2 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2 ప్లస్ 5 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో నౌ టేక్ అవుట్ రూట్ 2 కామన్. So root 2x, here x plus root 2 plus 5, x plus root 2 is equal to 0. So now take out x plus root 2 and what is the remaining thing here? Root 2x plus 5 is equal to 0. This product is equal to 0. Either x plus root 2 is equal to 0, ఇదైనా 0 అవ్వాలి, or root 2x plus 5 is equal to 0 అవ్వాలి. సో దీని నుంచి x is equals to transpose plus root 5, sorry plus root 2, you will get minus root 2. From this you will get root 2x transpose 5 minus 5. We need only value of x. Transpose root 2, x is equals to minus 5 by root 2. Therefore roots of the given quadratic equation are minus root 2 and minus 5 by root 2. So one more problem. So we need to find roots of this quadratic equation.
So initially observe this quadratic equation. 2x square minus x plus 1 by 8 is equal to 0. Okay. Here constant is in fraction form. So to eliminate this fraction form, so ఈ ఫ్రాక్షన్ లో ఉన్న నెంబర్ ని 8 ని ఎలిమినేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లో ఉంటే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు ఫ్యాక్టరైజ్ ఎనీ క్వాడ్రాటిక్ ఎనీ ఈక్వేషన్ ఇన్ జనరల్. సో ఈ 8 ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. టు ఎలిమినేట్ 8 we need 8 in numerator. సో ఇక్కడ ఈ న్యూమరేటర్లో 1 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉంటే 8 get cancelled. సో in order to eliminate denominator 8, multiply both sides by 8. So 8 into 2x square minus x plus 1 by 8 is equal to 0 into 8. So 8 ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి నేను 8తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను both sides. Let us see what will happen. 8 into 2 16x square. Now distribute 8. 8 into minus x minus 8x. 8 into 1 by 8 is equal to 0 into 8 0. Now 8 get cancelled. So we get 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. So now compare with the standard form of quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0. Now here a is equal to 16, b is equal to minus 8 and c is equal to 1. So sum must be equal to, and we have to find two numbers. Sum must be equal to minus 8, nothing but b, and product must be equal to a into c. 16 into 1, 16 minus 8. So sum చేస్తే minus 8 రావాలి, product చేస్తే 16 రావాలి. So we have to identify those numbers. In order to find those numbers, we need to find factors of 16. Plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 4, plus or minus 8, and plus or minus 16. So obviously let us take minus 4 minus 4. n1 is equal to minus 4, n2 is equal to minus 4. See what will happen. So minus 4 తీసుకుంటే సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదో చూద్దాం. సో minus 4 ఏమవుతుంది, యాడ్ చేస్తే minus 8. minus 4 into minus 4 plus 16. సో సమ్ చేస్తే minus 8 వచ్చింది, ప్రొడక్ట్ చేస్తే 16 వచ్చింది. సో టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది కదా. దెన్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. So we have to split middle term. Next step is we have to split middle term. First of all, note down the quadratic equation. 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. We have to split middle term using n1 and n2. So n1 n2 ని యూజ్ చేయాలి. n1 n2 ని యూజ్ చేసుకొని స్ప్లిట్ చేయాలి. minus 8x నెల రాయొచ్చు in terms of n1 and n2. minus 4x plus 1 is equal to 0. Because minus 4x ఏమవుతుంది మళ్ళీ minus 8x. So now make two groups. This is group 1 and this is group 2. In group 1 we have two terms. So what is the common thing here? So 16x square నెల రాయొచ్చు, 4x into 4x. Similarly minus 4x, and similarly minus 4x plus 1. What is the common thing? Here common ga emana unda? Yes, minus 1 we can take common. See here, minus 4x can be written as minus 1 into 4x, and plus 1 can be written as minus of minus 1 is equal to 0, or minus 1 into minus 1. Now in these two terms common ga emundi, 4x common. ఇంకా రిమైన్ ఇక్కడ ఏముంటుంది 4x, ఇక్కడ 4x కామన్ తీస్తే minus 1. లెట్ us take minus 1 కామన్ ఇన్ దీస్ టూ టర్మ్స్. సో ఇక్కడ minus 1 కామన్ తీస్తే 4x అగైన్ minus 1 is equal to 0. నెక్స్ట్ కామన్గా మళ్ళీ ఏముంది 4x minus 1, 4x minus 1. సో 4x minus 1 కామన్, అండ్ రిమైనింగ్ హియర్ 4x, here minus 1 equal to 0. So this product is equal to 0. Either 4x minus 1 is equal to 0 అవ్వాలి, or 4x minus 1 is equal to 0. So transpose minus 1, you will get plus 1. So we need value of x kada. So x కావాలంటే 4 ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తారు. 4 ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే 1/4. సిమిలర్లీ దీని నుంచి కూడా మనకి ఏమొస్తుంది, 4x is equals to plus 1, x is equals to 1/4. So here we get equal roots వచ్చాయి.
Okay na? So therefore roots of this quadratic equation are 1 by 4 and 1 by 4. 1 by 4 and 1 by 4. Here is my next question. Find roots of quadratic equation 100x square minus 20x plus 1 is equals to 0. So now compare with standard form. Ax square plus bx plus c is equals to 0. Here a is equal to 100, b is equal to minus 20, c is equal to 1. Okay, next we need to find two numbers whose sum is equals to b and product is equals to ac. So sum two numbers find out cheyali. Aa numbers n1 and n2 sum cheste b avvali. B means here minus 20. Product must be equal to a into c, means 100 into 1 100. So two numbers find out cheyali. Sum cheste minus 20 రావాలి, product cheste 100 రావాలి. So to find such numbers, identify the factors of 100. Factors of 100 తీసుకుందాం. Plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 4, plus or minus 5, and plus or minus 10, and still we have plus or minus 25, plus or minus 20, and plus or minus 100. ఇవన్నీ కూడా 100కి ఫ్యాక్టర్సే. సో మన ఆన్సర్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్లోనే ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ టూ నెంబర్స్ n1 అండ్ n2 ఐడెంటిఫై చేయాలి. సమ్ చేస్తే minus 20 రావాలి, ప్రొడక్ట్ చేస్తే 100 రావాలి. సో లెట్ us take minus 10 minus 10 minus 10 and I'm taking minus 10. So why? Because minus 10 minus 10 how much? Minus 20. Minus 10 into minus 10 plus 100. So ఈ టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది, అందుకే ఆ నెంబర్స్ పిక్ చేశాను నేను. ఓకేనా? సో నౌ స్ప్లిట్ ద మిడిల్ టర్మ్ యూజింగ్ n1 and n2. So what is the quadratic equation? 100x square minus 20x plus 1 is equals to 0. 100x square. So middle term split చేయాలి using n1 and n2. Here middle term is minus 20x. దీన్ని split చేస్తున్నాను. So using n1 and n2. Minus 20 can be written as minus 10 minus 10. Here variable is x, right? Minus 10x minus 10x plus 1 equal to 0. Now make two groups. This is group 1 and this is group 2. In group 1, what is the common thing? Common game అనిపిస్తుంది ఇక్కడ. 100x square can be written as 10x into 10x minus 10x. Similarly here minus 10x. Okay, plus 1 can be written as minus 1 of minus 1 is equal to 0. Okay, so among these two terms 10x common. 10x common తీస్తే and remaining thing 10x minus here 1. Again here minus 1 common. Take minus 1 common. Here minus 1 common means you will get 10x here, and here minus 1 is equal to 0. Again what is the common thing? 10x minus 1. Here 10x, here minus 1 is equal to 0. This product is equal to 0. Either 10x minus 1 is equal to 0 or 1 or 10x minus 1 equal to 0. Anyhow you will get equal roots. So 10x transpose minus 1 plus 1. We need only value of x. Transpose 10, 1 by 10. From this also you will get x is equals to 1 by 10. Therefore roots of a given quadratic equation are 1 by 10, 1 by 10.